wabarakatu ndagana kulamusako nkubuuza kamaca gali gatya enaku zimwe ziri 7 omwezi ogw'omukaaga era nga tuli mu mwaka 2022 olunaku lero lukulu nnyo kubanga abakulu babiri bagenda kuba boogerako eri eggwanga Bwegwani Kyagulanyi Robert Sentamu agenda kuba yogerako eri eggwanga ku muwendo gy'ebintu egyekanami esaazi zijja kubeera nnya zennyini omanda omukulembeze we agenda kuba yogerako eri eggwanga kyetuyita State of National Address President Kaguta Museveni oli agenda kwogera ssaawa nnyo olina ajja kujja eddako akawungeeza agenda kuba yogerera wali ekkololo naye ababaka bavuganya gavumenti baga nti bajja kuba nga bagenda ekkololo ne twewuunya bali bayise ennyongeza y'emisaala naawe ensi bakkiriziganyizza kyogera kwa pulezidenti baga nti bajja kuba nti balinnya ekkololo kale wakimuboole bimatemu ne mubikkiriza munnayuganda afuniramuwa ate nkataga emanya program the sharp talk mutavu yatulise dda waali mu nnyo mutawani w'omugenzi yowaana byulimamonenda matavu mama nkulamusaako era nkusobera okuba nti oterera bulungi nnyo naye ntandisa namuwuliraga nnaku kubanga bannamakindye mwe tusinzira oba tubaweereza bafiiriddwa era nga baaviiriddwako omwana omuto embula kalevu omuvubuka abadde atandise okuba nti asajjakula ayitibwa Mugambe Ezra mumanyi nga Bebiya abadde asamba omupiira ekifaananyi kyolaba ekyo abadde akubira omupiira ku mmeesa awo asambira mu Bugerere esaza ly'e Bugerere asambirako ne mu Central University gy'abadde atandika okuba nti asoma omwaka gw'ogusooka ne Makindye Cubs eya Coach Serumaga omwana Bebiya yalumbiddwa abatamanya ngamba ne mufumita ebiso byamujje mulamu bw'ensi eno olunaku ekiro ekyakesezza olunaku olw'eggulo tusaba Mungu abeere nga famire ye agibwe tunakulamu ne famire mama tukugumya tusaba Mungu abeere nga akunyiga ebiwundu wamu ne bannamakindye mwenna abasami omupiira tubasabira okuba nti munnamu njege yabaguddeko mugiyitamu bulungi naye nga tusaba poliisi eyongere okuba nti ekola okunoonyeza kuba ekikola ebikolwa bino ebyongedde okuba nti bigwawo mu ggwanga lyaffe Uganda abantu nga batugumbulwa mu ngeri ey'ekyononero so poliisi mwongereemu naye anvuddewo nga batufunira ensonga okuba nti nno abaka ba paalamenti bayisiza ennyongereza ya buwumbi 193 alawensi zaabwe kubanga embeera nabe ebanyiga kasabuni kabbeeyi kasukaali kabbeeyi n'amafuta ga bbeeyi bonga ababaka beeyongezaawo era nga ne mbalira y'embalira y'eggwanga egenda okuba nti eyisomebwa akaseera konna paalamenti eweereddwa obuwumbi 7 paalamenti yokka n'okubanga basaba ko ndibongezebwa omusaala ku bukadde buve ku 3 budde ku 5 gwali bukyali gutyo ate basipiika ne deputy ne baba nga bagonomeddwako kapyatawazi Benz nzetamezera okugamba nti yagula neye n'agiterako n'omuzimu gwa mukadde Benz ziri mu buwumbi 2 n'obukadde 8 era ng'emu yatuuse dda mu ggwanga ndalingira wiiki ejja era nga bingi bikyali mu paalamenti Mathias Mpuka omubaka akiikira Ngendo Mukungwe era nga head of opposition agamba nti abaka paalamenti enteesa yaabwe yakibogwe nnyo era okuba nti babangulwa kyokka bebasaba omusimbi omuyitiridde wamu n'okubanga abaka 2 baafumuddwa mu paalamenti kooti yagambye nti okulonda kwalimu ebibuuza bingi isi eddemu okuba nteeka okulonda okupya naye twene nawookera wa COVID-19 naye yakomye mu ggwanga minisita Achenga atugamba twerinde kubanga nawookera COVID-19 naye yakomye Besigye ali bweru ku bukadde 3 obwali 3 bwafuuse 3 bwokka kale katandikiraawo kawulira nga koogera kakolera bafere sandike ne minisita yennyini Jenusa Achenga osooka na biriwa kati ono omulaba kati ali ku experts want only 2 level subjects ku byabusiru ate biti ebyokuvuma omuhoozi yabivaako Museveni yabakamulanga ebyenda by'embuzi n'abakozesa endagaano kati ono ali ku education. Experts want only 2 level subjects. I'm not worried why governments come and go. Chitufu. If you have messed up education, other people will come and come. Why do we have that a member of parliament must have a level? A level is the level of education. Yes. Are you squeezing all the subjects into what? Into one. For 2 subjects mbili zokka. Are we going to experiment with education? Lwaki ebintu bikyukakyuka mu njenjigiza byaffe? Mulimu ababikoleramu. Bagoba ki? Yes. Erika nkubuulire. Eriyo diguli bagiyita BA flat. BA flat. Singa obadde omaze masters. Genda osome BA flat. Okay. BA flat. Oyo gundi oyo eyangu mamu asleep like a frog. Takyalabika kati bakozesa emboni bagikanyuga oyo gontango odoyi nazimba ekikomera kiri wanudde you will be arrested and answer
kakati be a flat toyina kyokulifying but it gives you knowledge. What ina qualification yonna osoma be a flat ng'oyina masters degree you benefit. It's general paper. Okay. It's a general paper. You do here, you do economics, you do here, you do here. A big flat helps you when you have already acquired. Oh, it exposes you to many issues. Okay. But if you reduce to 2, you are going to get 2 teachers. Subject bagala bbiri zokka. Yes. Eriwo n'eriwo. Era baga tubere mu science. Me, I'm not worried. You experiment, then tell government but experimenting on mukubana bani. Other people will come. Eggwanga ligenda mu maaso oba. And we go back to the original education system. Kati ono ye. Kuloko tower. Kati aliko development. Kampala clock flyover. Yamunyuko ono inflated report ali mu New Vision. Bali bamukozesa because without education advice cannot survive. Okay. The newspapers cannot have defeated them. Have exposed them to the public. Sijja kubikula kirala. Kali. Omulaba nti ayogerako ku development kati. Omulaba? Clock tower abali kumpi kugimaliriza. Ebibala bya Museveni byatabala. Abadde abateekamu ssente bamufundiriza. Bamunyinayo bamunyigidde. Bagamba mu Mirundi can go to New Vision. I cannot even go to New Vision as a visitor. Buno omutwe tegukola mu New Vision. Even if we wadde okukyalayo on the board of directors, I cannot even be a visitor in New Vision with this head. Okay. Kakati ono omulaba. Ab'emmundu basse Semaka. Emisana tuko. Semaka means a respectable man on the village. Fortunately, this man was killed in an area where I have a residence. A residence, okay. The problem that you do, he was killed by security people. He was an Al-Qaeda man. Omusajja gwe basse yabadde ba Al-Qaeda. Naye, why don't you take him to court? Niye babadde nokakafu. Abadde asula ku mufaliso. Ogwo nga alina mazida. Nze bwenamba manyi. Nagamba aba security. The President Museveni bamuyiikira ewa Zana abakolera akatale. But that area is infested with Al-Qaeda. Zana? Yes. Lubo wande jao. Wano neighbor wange yali azimbye ennyumba ne mugagijjeewo. Nja kujja njikubeewo. Mzee Tamale. Nga designing ati nasoma security. Kati ng'ogwo omugobangani. Ya tegizimbawo. Nasoma security. Gwongo omugobangani. Ati I know the design of a house. Omuyiriba for the situation of the people n'ogamba nti. Abasajja baali bazimbye ekizimbe. Mwe bayingira ne boogera nga tewali abamanyi. Museveni n'abayoola. Nga teri kibakwata. Nga sibakwata. Museveni n'abayoola n'abatwala mu side ne babakozesa statement. They are lucky now. I have a gentleman's agreement with them without talking about them. I talk about history. Okay. Kakati. What causes trouble is that security has failed to explain why you cannot use extrajudicial methods. Even if this man, omusajja abadde abeera mu muzikiti gw'owazana nga talina kyatabula buli kyebalamula kyonna ng'akigula yagula ebintu bya omuzikiti gw'owazana naye basanze asula ku mufaliso naye waki tubatwala mu kooti mukazi we baamututte waki tubatwala mu kooti twogera okumanya netufuna details yava Somalia nga mujaasi waabwe nali namutegeera dda I have intelligence on the village. Killing them kiba kiyambwa is wrong. Okay. Because even other people will kill. Katonobuke scares the country. Semaka. Irrespective of person. Emisana. Nebula wone mukyala we. Ne mukazi we baamututte. Why don't you take this man? Waki bamututte butwazinga mulamu. Waki bamutta. Was he fighting back? Yes. Yabadde ayingidde mu nnyumba gy'emmundu. Ate bwe kibaakoze ekibi abasecurity emmundu baligiraza abantu. A man who had a mazida, abadde asula ku mufaliso. Expose these things to the public. Kituufu.
kituufu but baze tukivumirira ekyo kyokuwanira abantu babeera mu bwannalukalala era ne bwe twerimbika mu obusiraamu tebuwagira bwannalukalala ekyo tekiriiyo era mugamba nti simanyi obusiraamu no kankyogere mu lwatu obusiraamu tebuwagira bwannalukalala tekiriiyo yes era tubayita ba islamic clerics extremist abo yeah but omanyi gwe kankubuulira bw'obavumirira tebakutta ekituufu Al-Qaeda can plant a bomb mu muzikiti to kill ekirali kyabavumirira ate tebatega mbizi tebatega mu mbizi apana it will backlash on Islam kituufu naye munanga basecurity babisoma tebabisoma kakati eno story bukedde asike yalinze abantu for me who was a residence there this man abadde alina mazida nga talina kyatagula sente nga weeri naye bwe bakebedde mu nnyumba yabadde asula ku mufaliso gwokka wansi omwana we ali bweru naye nga mumutwesinga nze nali namutegeera dda nti yali mujaasi waabwe yava Somalia kati why don't you take him to court bumukuba empisa afiire muki mukomera oba explain ti omusajja ono abadde ajjayo emmundu babulire eggwanga byamasasi nga 10 in public bave babulire eggwanga tibane omusajja gwe tukutte oge tusse abadde akola kino naye bukimba kikola silent but you cannot operate as kubanga nkikkiriza nti kakati ngaabo bajja ne bakola ki bajja ne buli wamu bawambawo ne bona ogenda kwerosa bamunonyereza ennaku nga nnya myayini we are looking for him because of my intelligence nange mbalina mu ba intelligence ba tebali kitongole wano kikesi kyekirina mu bantu ba yes era bwobuuza abaserikale bange nawe olina gavumenti bajja kubuulira nti mbadde nzirayeka ale nawe olina gavumenti eyiyo emmotoka enkiise mu kkubo mpaka mugikube mukijjewo ayino fungua barabara efungua barabara kakati kino is a government achievement but bukedde is misleading the population no not misleading kubanga bo baganya okuvayo okwogera kati yakole ki abakikoze bavayo babulire eggwanga twakoze kino ABC if they don't speak singa bukedde abaddetako ogundi waliwo omuwala bamuyita Ziribaggwa is an agent of security in bukedde Ziribaggwa kale tudde kweno tujja tugende ku nsonga anga over luxury cars for speakers awo anga ali musungu fera ndi basungu wavu embeje tuli mwene sawa zino emmotoka za bumbi bubiri n'obukadde 8 let me read for you bagateko kubazimbira amaka kansoke mkusomere mzee Tamale tebalina maka kansoke nkusomere akatabo kange kana they got money obukadde 2 sijja kulaga taito yako naye nakawandiika nne okawandiika nga 25 November 2013 2013 nakugamba twogera ku nsonga y'emmotoka y'essente zayisiddwa mu 2008 n'okwongeza omusaala why opposition seems to dominate why does the opposition dominate the media okay nabagambye neerabidde olupapula lwange naye mu mmotoka balundeetere Sunday Nation if you want to know person who knows propaganda mu Eastern mu Africa omuyita Professor Mutuwa ali Kenya I read him yamanyi propaganda okay Mutuwa was advocating for Uhuru and Ruto to be taken to Hague Professor Mutuwa nagamba I can even sign a check for you these two will never be president in Kenya he must answer amanyi gayina mangi anti mugezi asomesa mu university mu America okay Uhuru yamuwa okukulira Human Rights Commission engalabiye like any other botulika Mutuwa Professor Mutuwa yakyukirawo nadda ku side yawandiise n'agamba oyo omusajja yawandiise n'agamba ti gavumenti eringa kinyoozi ebaba I read him because I studied propaganda and if I was in Kenya the tables would return if I was in Kenya
with this Mutua. Nalimba kubidde nadduka like I've done here. Alidde ebigambo bye. Nasoma propaganda. Kati Mutua nasigala nga wala na Ruto. Yagambye ti gavumenti mu nsi eringa Kinyozi. Kinyozi abeera n'entebe yeetooloola lwaki alaba n'emabega wabeerawo mmira wano n'eno tigolaba akusala enviiri but it gives you time to look behind. Olabe n'ekimabega eno. Mutua, Professor Mutua, read Sunday Nation and you read this man, highly intelligent but he is a propagandist. Okay. Propaganda is not telling lies, but is to use your knowledge. To be a propagandist you must be knowledgeable. He's a propagandist. Akugamba Ruto represents the Moi regime. Ruto. But if Ruto represents the Moi regime, what about Uhuru Kenyatta, who was the chairman of KANU? You are representing Gachi. Kenyans would ask this man. Yes. Okay. Over the two, the cardinal and the parish priest and the omusomesa w'okukyalo, who benefits more from Christianity? Mubukatuliki ani asinga okufunamu? Uhuru was the chairman of KANU. Ruto was not a chairman of KANU. Ruto has never held any post in KANU. So, but this Professor Mutua, he is telling Kenyans, era bagambye ogundi musoka yagenze wabwe mu Bakamba nabaga nti ono lwakuba namba 2 nze ate nze namba 2 kubanga abagamba mbu ye next in line. Where irrigation where nakalwako nokakutte. Yes, that's why in Kenya they are failed to pin Ruto down for corruption. Naye abayinako data bwe bagireeta agireeta naye agira. Kakati a problem eri mu Uganda, there are two issues. Okay. All of the problem you have in the scandals, Bajozi, is arrogance and greed. Ofunye 5 billion. Museveni yabayita n'abagamba nga Mirundi simulabawo. Abajozi bannakalema bannalwiso mbunze nzigye babe 5 billion bazirye nga nzisiridde nzi defending mu future. Collective responsibility. It was Saturday. Because I knew in the future I would be held accountable. Centers of Obama received 5 billion. And when I back Kasasiro, am I going to be your Chidori? Am I going to be your Kiriari house? Am I going to be your Ampakas? Hey, if we want to access this money, can you go to New Vision? To be your Ampakas? Can you today kusonga speaker? And in Kuboli. Tibane ichibakola obubi abasajja ba parliament bagezi Museveni yakutte 20 million naziwa abalonda speaker n'abo opposition nabo ne beeterawo 30% calculate but is 20 billion. Yes, opposition naye gaseko ne yezayo abalwanira abantu tatuwadde akwati 20 buli mubaka wa parliament yalonda speaker bamwadde 20 million gazachi nabo ababaka ba parliament abo opposition batawad nabo ne betera wezaabo sede yabwadde zachi ayabaza kulonda balondera ye balondera gwanga nze I have intelligence tewali kyemukola kyesimanyi. I wouldn't have survived up to today for 10 years. I have intelligence. Mumbira gye tulimu eno nga buli muntu kugamba bantu bagabana musimbi batyo okugabana obubi bano bo bayina hunting dog perception a hunter naye nembwa bagiwa obulenge bwayo. Let me give you an example. If 10 billion ze mwafeekinga mu ttaka eritaliyo mwatula n'enyakaisiki ne mumuwaako ebbiliyoni emu skani no yandibaddewo siyandibadde mu mawulire gwe olina kuba mbwa olina kuba mbwa yaabo olina kuba embwa ekidoli olina okubeera nga gwe tolina kuyina sharing. For us Baganda we share. Nalabye obutiko tubuyita mufu tobujja wekka okukula tekuyita kula tukuyita kujja butiko okujja you call others. The first person to detect it and say they must make a sound wuuli. You not
Okay. When a Muganda goes to kill, tukita okutta enswa, an antihero at night, you must not look behind. You don't go back. Ebisolo byako ene eryolekerayo ki ekiswa toyinza kukitema kyonna olina okuleka n'ebisolo nabyo bikola ki nabyo biryeko bano bo tebagiina yebakubye. Governments have scandals. Why is it that all of government scandals in Uganda are exposed? Bujozi okukivuga abantu okubaawo waliwo abataliddeeko mwagala sente mwekka waliwo abatafunye ku munyago ate olina okuvayo nti ono omukazi byenkya alina okunyonyola banna abakobaze babba ate afa teyalina okunyonyola yalina ozinyonyola ate taliddeeko ejjogo weriva obujozi bwammwe bwe bubakubiza ejjogo lyammwe okujooga abantu humiliating people. A hunted animal must be shared before it is killed in Uganda. Alese embwa alina kyafuna, alese olutuula alina kyafuna, wefumu alina kyafuna, eyawemudde ku nsiko kyobola abakugamba nti nnyama ntono okwanire mukaawo. The original people, the principles mu hunting balina ennyama yaabwe gye bafuna. Kati after getting ne bakuwaako kati gwe tuyinza kayana kuba you are not provided for. Kituufu. Yes. Tolinako omugabo gwo. Naye gwe mubaaga ente enzibe embwa nejja okunuuna ku ddiba omusayi nayo nemugigoba. Obwo bujozi bwe bujozi bwammwe kyekibakubiriza buli wamu kyekibaswaziza buliiti okulowooza nti abalala mbwa nembwa bagiwa obulenge bwayo. Kituufu. If all of these scandals explain them, is arrogance. Okay. It is arrogance. Olujja ssente bokka bannannyini nsi kuba baaginunula be balina okulya bokka. Why do you involve us if you are going to eat alone? Government yamwe mugifuge mwekka. Yes. Okay. Government yamwe mugimanaginge mwekka. Myamwe bitter man. Why? Nti omaze okulya 5 billion onsindike watali ssente ate enkeera bampita nkomewo nalinja batta nalinja kuba tukambatire mu meeting emu obwo obujozi bw'omujooga abantu kakati nkubire negamba nti feri ni mu Europe mulimu. Let me give you an example. Two examples. Nsoma akatabo kange we have time. There is a respectable politician in Britain was called Lord Archer. Lord Archer yalina malaaya n'agenda ne mukwano gwe nga bwe tunagenda ku beach nga tulinde malaaya. Olupapula lwa Sun ne luwandiika nti Lord Archer yabadde ne malaaya ku beach. Lord Archer n'abawaabira ne fulendi we n'aga nti tetunnabaayo, to the contrary wabadde walala nnyo seeyo gye boogera. Olupapula lwa Sun compensated, awarded Archer £500,000. They failed to share it. No, munne gwe wabadde naye. Munne yavaayo naga twabadde ffenna yabadde ne malaaya. Nava nayogera amazima. Yesibwa emyaka 10. Failure to share. Obujozi obwo bwe muyina obugaana okugabana ne bannammwe ne mulya mwekka ne mulowooza nti ffe twajja basiimuula nnyuma nga mumaze okupama. That's the problem. Yebaleetedde scandal zino kuba nti mu kaseera zifuluma. Yes. Okay. Nti bo bwe balya gulimbwa olinako ayiso mwenda. I have a recording. Nagamba sijja zibawa. Give me the money, me am a mature man, but I cannot disarm myself. Okay. And there is a man who is willing to give me money to Otaro Rugwe. Nina, Erichi Mirundi, okay. Nina nange sijja kukkiriza. Nina kubeera na sente. Okay. Kakati, I was watching a meeting and I recorded it. Mwenda said, these people treat us like abalusula. Abalusula mu batoolo. Ye Mumbowa. Mumbowa Mwenda n'agamba unless you cheat them, tebasobola kuwa sente. Tolina ky'ofuna. Bw'otwala sente nga bakutumye bako kuba bo tebakuwa. This must change. Okulowooza nti mwekka mulina amaka, mulina abaana, mulina ebizibu mwekka. This is where the problem is. Lord Archer failed to share $500,000 with his friend.
amazima n'agajjayo omusajja n'ajjayo amazima. There was also a woman yalina ebba mu mmotoka baawe n'akola accident naye bali abazungu bagaba poliisi ku passport yo n'agamba mukazi we nti gamba nti nze gwobadde ovuga baziteme kuggwa. Bwe baayawukana omukazi yavayo n'ayogera sinze nali nvuga omusango ne gumuddira ono. Yes, sinze nali nvuga ono yali avuga ate yalimba izeraaya. Mu Britain abazungu bakubya scandals zokka ti Clinton muwala. Government scandals are intended to demoralize the population to raise against Museveni. Museveni would be very serious about these scandals. Either to preempt them oba kubanga obujozi n'abakoba alowooza tibwagoba byenkya yasigalawo byenkya omuwa ku ssente n'abakoba wawakubya be ate nze wayeddwa i fight abo babyenkya bagenda okugiwa nga tebalina ssente. Byenkya talina kuba tebamuwaako preemptive tulina mugoba n'abakoba ogenda kudda gwe yakayingira jjo wano abadde mu poliisi gwogoba banno. Why didn't you share? Kakati mbadde mbagamba nakugamba wano nti nalwanira omusajja nga bamusibye mu kkoona nakalema nga amusibye emyaka egi babba ttaka lya Museveni balikozeeko ebyabo. Omusajja ne bamusibye emyaka 2 ne beesasula. Kakati bwe mwogerera ne bamuta pulezidenti n'alagira nti mutwaleyo abasaveeya lyasi Museveni talinga bemmenga abataagala basaveeya ku ttaka lya hamu ebyapa genda osazeemu ebyanyoko genda osazeemu kasajja ke ntamukakalambadde bweka sika kibadde kibanja kyo. Kakati babagambye gavumenti we need go and clear the boundaries because ebyapa ministry ebiyina ti ebyapa bya hamu biri ku freehold naye bano baddira freehold ne bagitundira ate n'omuyindi gwe baagala okiguza tajja kigula mayi gakubiddwa mayi gakunamye minisita akajja kakunamye omwana abakunamiza wait kakati abaka ba parliament ebungereza babagamba nti bw'oba osula mu London ng'ova up country high house pangisa n'abava mu London ne bakola ki nabo ne bapangisa. Gordon yagoba minisita namu humiliating yayogera ddiiru yonna. Gordon Brown yeekobaana ajjako Tony Blair baatuuka n'omugamba abakozi bakozesa kyakuba n'entebe ne dereva n'agamba ambogolera nga muvuma. Gordon Brown yafuuka prime minister wa Bungereza naye nga kyava kuki butakanya mbi mujoganya abantu si mmwe mwekka mwetaaga ssente ffenna twava ewaffe kujja kukima ssente muyige bane ennungi teri gavumenti etali mu scandals nenoddira $400 million n'ogoba inginiya Lutwama n'ogoba omusajja omukiga mwene muzirya naye nga kitutu ewaabwe talinayo kantu naye nga awalikye ne tuli agenda bo tebakwatiddwa abalyo ssente oyo omukozi omulamuzi nalyo gonde nikibujja bijja kukwata kuba lipooti yo weeri ng'ababba $1 million basasula $1 million ya Uganda emu you'll be arrested. Ate bwe nabagambye wanembaga nti mmwe waliwo leefu agaba omupiira nga ye red card azigabira baludda lumu kakati abalamuzi tebajjeyo abeenaale babajjeyo babiri. Yes, after speaking about it kituufu titeriyo leefu agaba red card azigabira sayidi kati babalamuzi bakyetikudde they know inale people have more chances of coming back naye to protect the judiciary, the credibility of the judiciary. Besije omulamuzi yamugamba obukadde 3 bano bamugambye bumeka ye yasoma mu Lulatini kati oyo alina kudduka ne famire ye Besige Kasaya kikuba oyo alina kudduka nga Nakalema nga Kabusenga nga Kulubya balina okukwata ettaka n'akulu ne basinga okuwolanibwa mu ggwanga muno kakati ekyo kitegedde scandals nakababulira Sankozi president wa France yali president wa France yeje wa Gaddafi ekiro Gaddafi namuwa sente namuwa ensimbi but which was illegal in France. It was illegal in France to be financed by foreign person, yeah, because Islamu wali Araba
eyasooka okukuba Gaddafi yali Sankozi. Gaddafi abaana bagenda e Benghazi ne bagenda ku poliisi ne bawamba emmundu ezi. Gaddafi retaliated by sending tanka 10. Sankozi ne yeetakola ng'abazungu bwe babeera. This mad man wants to kill his own people. Why was Gaddafi not mad when he was giving Sankozi money? Omwana wa Gaddafi n'ayogera Sankozi gwe tukubye ekima sente waffe. Sankozi was later tried. Kituufu. Sankozi was later tried. Yayina ne chances ez'okukomawo ku bwa president bwa France. Ne Uganda. But after antagonizing Gaddafi nga mutabani we Isiramu alaba. Nze nalaba omulamuzi waffe. Kitange yayina akaye n'ekibanja. Kakati omulamuzi yajja kiro. Mirundi yayina ekibookisi kye mwatereka ssente n'amuwa. Omulamuzi n'agenda. Kozi na bali bakoze eki. Bamuwadde. Mirundi ng'atoola mu kkooti. Omulamuzi yasomanga judgment nga tamutunuulira. Bw'atunula eno bw'atunula. Kaseyaga nti Mirundi gumusinze. Mirundi yafulumanga ageezi. Nadda n'ateega abalamuzi we bafulumira. Mirundi yakwata omulamuzi ettayi. N'amucapa empi. N'amukuba ku ttaka. Ensi n'edduka. N'agamba njagala zange. I had my father. I'm like him. Mirundi was a tough man and I didn't tell him. Yamugamba njagala zange. Yamuga bwamene Mirundi tunaabiraba nedda sebo. Tetujja biraba. Kati ngenda gula we Masaka. Zange zi Mirundi yakuba omulamuzi Katonda amutte. Engabana. Learn how to share. Learn from today. Nebyenkya naye ayina ebizibu. Ate bwe mubakuba, why do I fight these people? I went through it. Kabusenga ne bwe kiri bakine kulubya. Bali kwata million 10 ne bagiteka kabulia. Bankuba emyezi 6. Agabedde Kampala mugawulidde. Museveni yayise Mauritius akabere mutabani w'omutwe. Me who has worked, devoted, committed in the State House. I'm now a madman, according to Dr. Kabusenga and Dr. Kulubya, under the instructions of Professor Nakalema. I'm a madman now. Kendi kwata Kabusenga ziri dokunywa. Kendi kwata Kulubya businza baso. Because one day in the future, people will ask, when you develop democracy, it becomes a kateba. One day they will ask my son, but one day our father was described as a madman. Fitina najiddiza Kabusenga. Naye likananga ndege. Hirupe. Uba hiru go back to Sironko empty-handed. Kabusenga must pay and Kulu. Okay. Kazeti me read my book. Kari. After explaining to you. Today kusonga zaka piata. Nkugamba Parliament. Media. Nkugamba nakawandika ddi 25th November 2013. Sijja kukola kakala yako according to the new agreement I have with these people. The gentleman's agreement. Okay. Tokyalaga. Sijakuba kutambi bwabwe sijakola. In fact n'obutawo bwangu obumu ngenda buwizi drawing. Okay. Ngenda kubuli designing. Amanya kabwe nga gym. Kirungi nnyo. Yes. Tuve mu ntalo. Mirundi is not reliable. Tuve mu ntalo. Tuzimbe eggwanga mu ntalo. Okay. Media. In my earlier submission, I pointed out that many NRM supporters wrongly think that the opposition is dominating the airwaves. The reasons for this are many and include the following. Why do you believe that the media, that the opposition leader Mpuuga, when he makes a stupid decision, DP will mulimu gwayo kwekandaga? DP eriyo kwekandaga wekandazi. From 60s. But let me tell you, ladies and gentlemen, for us who did the political science, before you storm out of a meeting, you must understand, have you undermined the column? Yes. Column ogitemyetemye, ogisaanyizaawo, oba okufuluma kuyina ensonga wadde kuyina mugaso. Yes. Aba DP bekandaga mu nkaaga. Aba DP bekandaga ng'obutaso. You are stupid. Silent, total silent. No. Aba DP bekandaga mu nkaaga ne bafuluma. Abekandaga mu kinaana balekera Obote budget mu kinaana. Obote nase.
I saw Samuel younger brother talking big. Where was he? Budget yayisibwa. You cannot storm out of a meeting unless your departure, your decision will paralyze. Nti omukulu w'ekika ajja mu kika nga dagwaza okuzikata mmayinaga emmere mulye naye olumba endugaanyi ne katambula ne kagenda n'olukanzu lwako ne kabula akakuba emigo wateetawo omukulu w'ekika n'agaana twejjo ne kagaana olumba essimu kaako bwabonyabonya muganda wange kataata afudde njagala embuzi ennamo njagala enfumbe njagala emmotoka njagala benzirya nabo njagala bbiya nafuluma bufulu omwenge mulabye olumbi nze zange naziwa batamiivu bakukyala siyinza kuwa obusajja bwe nabuuza akasajja ako nti naye ggwe tubuulire ebyekika nga tekabimanyi nikaga nti muzzukulu we yafudde erinnya lye eddala yani si emirundi ayogera erinnya lye wamaleeterera kasipolo naali kusitudde sikatabadde singa mbadde nze musika wa mirundi mbadde kuba n'olukanzu lwe nga kabula akabeeriza abantu bubula akameyiringa eggwanga lyonna olukanzu olwo ne bubula kubanga mumubuwaga yes ewange wayinza okubeerayo omukulu w'ekika nti ajasomweke nga nfudde atawanya abaana bange nga batawanyako ki ye passport entwala mu ggulu nti kajja katawanye kazunge n'olukooti lwako njagala ennyama njagala emmotoka bwe bazzukulu be tebagule tozaalangako baana balina sente zigula mmotoka lwaki jjajja ye taba na mmotoka lwaki omukulu w'ekika taba na mmotoka lwaki egwo ntaba na mmotoka why do you burden other people nawe osuubirayo eggulu I'm going to make a miracle nga wagamba oli 80% shiriki and 20% mukatuliki 20% wala mu ggulu nze sirimba katonda sirimba tewebuzaabuza no oli direct yes kale tudde katabo kakati ne nkugamba nti media bano bagikwata nti a decision that is stupid a decision that cannot have an impact baji highlighting baji publicity mpuuga taina yakola kya busiru kubanga Museveni will read his budget is not written anywhere that once the opposition is not storms out of the parliament budget ina kusomebwa bagambye leo tebagenda genda kukololo state of the national address ko kyabijja n'ebibye ate sente zebalya zaani enkyana engalabizawo omuntu asinga obusiru mu bannabyabufuzi ba Uganda mpuuga omusajja most stupid person in the Uganda politician is mpuuga. Are you talking about people suffering? What's your office budget? Mpuuga tubulye budget ye ya government leader of opposition yes security mugenda ko ya sente meka aida kabanga lime mpuuga you were the most stupid person among the Ugandan politicians. Yes, according to me. What will you do to me? Nkugamba. Media. Nkugamba, number one, why do you admire and worship the media? Nkugamba. False propaganda. NRM does not believe in perpetuating falsehoods propaganda. These only appeal to emotions. But NRM believes in intellectual engagement that appeal to logic. For example, when NRM sticks on pro-people policies like universal primary education, UPE, and universal secondary education, as well as prosperity for all, immunization and many others, these are realities on the ground that only require perfection. Okay. NRM believes in pro-people policies. Bwekola ebyo Museveni bw'abireeta yagamba buli omu abiraba abaana bagemeddwa mbaganye okutambula ne bawona covid yalowooza byeyogerera yalowooza achievements ezo buli omu agenda zenyumirizaamu ye Museveni tamanyi kuteeka sente mu bazimubbako yaga bino byeyogerera talina bakajjajja tabagenda kujja kwogera nsonga ezo. A suspected criminal who was going inside, these people made a surveillance. When he was going inside to pick a gun, preemptive, but he have no capacity to explain what he was. And the book says, Semaka. Nikasikalayo n'entu yako. Sebbowa n'asigalawo afuna sentiment. Ono inflated reporter n'asigalawo. You have all the capacity to ask security forces. Yes. What has happened in Uganda? Are you the responsible? You are a government newspaper. No, inflated report. Okay, tugende maaso.
Nkuga number 2. Unique history. Ugandans have gone through unique situations, usually comparable to a life of a divorcee. At independence, we had the Kabaka Peace Alliance, which did not last. Mutesa II, in his own book, The Discretion of My Kingdom, states that after independence ceremonies, Obote did not get time to meet him. He had just used Uganda as a ladder to become prime minister. In 1969, Obote declared a single-party state, effectively banning other political parties like the opposition, Democratic Party (DP). He was deposed by Idi Amin himself, removed by UNLF. The 1980 elections did not solve the political problems leading to the 5-year guerrilla war led by Museveni. Kakati nabagambye nti ekibulayo kyokka ekibulayo mu kulonda kwa kinaana Museveni. In 1980 you gerrymandered. NRM yaddira constituency mweyina obuwagizi ne gerrymandering okutematema bugundi nti kati waliwo nowe NRM akiikirira egombolola get numbers in parliament. Are you different from Obote? No. Nembagamba nti Obote the suspected DCs whom Mwanga suspected to be DP people were sacked on the eve of elections. NRM's government sacked the other DCs on the eve of election. Nembagamba nti kirimusigalidde okukola kiri kimu. Mr. Justice Masika yali kada. Saagala kukyogera oba n'owinnya eddolo kada. Abantu bakyema. Tokyogedde. Yagamba Bobi Wine, try your plan B. There's no judge who can tell you. Tokyogedde. Go and plan your plan B. Oba owinnya eddolo afaanana Masika. Ensi yemanyi. Naye nga Chief Justice yayogera. Yes. Ne Masika yawandiikira Obote ebbaluwa. Let us arrest DP leaders. All of the DPs, all of the petitions against the DPs were entertained very quickly by Mr. Justice Nebabajjayo. Until I came up, Nebakyusa train, but never Bajayo. How can you refuse give yellow cards to one side? Team yoka. I don't know kuba endobo. Nebitubi nkwatiramu. Kakati kankubuulire. Nenkuga nti ekyokubiri Museveni ekibadde ekimuyamba nabagamba tukyali ku parliament. None can tarnish Museveni's name. The opposition cannot tarnish President Museveni's image and achievements because they have no comparison. In fact, many were thinking Ugandans are perplexed about a future without Museveni. Their differences always remind me of a Uganda traditional story, which is related to a wicked stepmother. She smeared the beautiful face of the first stepdaughter, forced the suitors to marry her ugly younger daughter. The suitors recognized the beauty of the stepdaughter, arguing that it was cheaper and easier to clean the smeared daughter from the beautiful girl, that buying cosmetics to enhance appearance of ugly one. We must also understand that NRM is a well-organized kati byafa anakwandika biri ku Mzee Tamale olaba nze kabwe ntunula kati wenda badde ntunula ku Sunday nagenze wa Brenda pana ne bajja ne bakola bwana bakola ko nokutereza nejirayo ku nabagambye mfana kati mfana mutabali wangu ali mu parliament oyagadde Mzee Tamale natugenda mu kuwa Yesu uti ogiraba esuti njiraba alhamdulillah kamba tuukire ku kino so ogenda kuddo kituukeko natugenda mukumu ina sati mnijokoze mbo bannayuganda basinga beraliikirira bw'okubeera mu ggwanga nga President Museveni taliiwo. The future without Museveni? Are you sure? Yes. Museveni will decide when to go at his leisure. Kaseya kutuma n'abakomera nk'ebyenda by'embuzi nabadde ndaba ku byuma byange sigenda siriddayo kubyogera sigenda kudda mu bba kuba butambi naye mbakwata I say former minister and my friend and my Tanzanian friend who insisted that he must see me. A Tanzanian friend lectured them for about 10 minutes or 20, abusing them, criticizing them. Very powerful man, but he will develop this country.
the investor of the year, I can declare the investor of the year is that Tanzanian friend of ours. Okay. Namubuza, are you the man who has been ringing me? I'm the one. Why did you make this mistake of fighting this innocent man all of these years? Can you evaluate what you have lost? Namugandi, I don't want to repeat those mistakes. We are now having the man, we are moving with him. Yasazewo, new path. Can you bring that money to me? Ordinary messages. These are his messages. The man he has been, even yesterday he sent me, I was watching the meeting at 7. Okay. Yes, we are about to solve this problem. Museveni yeyeretera ekizibu ti Museveni akwata empologoma embwa n'emulema n'emutabaaza oluggi. The circle of the military is the largest, bigger than the banks. Naye terimu gyasa tafuna ki sente ze naye abapoliisi emitwalo 7 bagibajjako tebazirabako. That's why the soldiers, the policemen transfer their anger to Museveni. Nti Besigye bajja omukwata kwaliwa park bapala essaawa ezo bwe bazinamu abasirikale ba polisi nga bamukola bati bwe beetooloola halo nabo bye boogera bakola ki babiwulira nabagambye lwaki Besigye atoloka mu nnyumba ye. Ateka polisi if you lack the capacity to contain Besigye, why don't you dress prison wardens in police uniforms? The problem is that Besigye bamuwagira abapoliisi bawagira Besigye tovaawo oyagala okuba nti ogula ettaka oba olina lyotunda oyagala okuba nti enyimba z'abapangisa onoonya muntu azirabirira bulungi sigale nga ziri ku mutindo ate nga n'ensimbi ozifunamu onoonya kuba nti onoonya ebiwandiiko bya ttaka kyapa onoonya kuba nti ofuna kiwandiiko kya letters of administration onoonya kuba nti ettaka ly'oyagala babeere nga balipunta oyagala kuba nti nno gwe mwenyini ogamba nti olina ensimbi ntono ofunayo yakekwa naye nga oyagala kuba nti naawe wefunira ku kyapa oba wefunira ku ttaka wootuula info trust bagenda kuba kuyambawo kuba nti osavinga nayo buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi paka onofuna kasimbi akasobola okubatikagula ettaka ate nga liriko ebiwandiiko ebituufu ebisoma nga biri ku alaali nsobola okuba nti nkugamba genda obafuubire ku namba y'essimu eri 0709 98 1937 0709 98 1937 oba 0774 23 0774 32 23 05 osobola okuba ku namba y'essimu ezo niba bano basobola okuba bafuna kyo yeetaaga okuba nti balina polisi enteeketeeke ziri ku makubo nga Hoima Road, Bomb Road wamu ne Kayunga Road. Sente polisi zaabwe za bbeeyi ya nseko buseko. Ekyokulya kirifu ky'okwegala kuba nti ogogola emimiro gy'oterere bulungi nnyo. Ekyokina kiri Jane Herbal Tea Drink. Osobola nti okafuna mu maduuka kalimu America akamaketinga ezenjawulo osobola nti okafunayo noba nga okenywera era kuba nti ojjako hangover ina mu kastress era kuba nti ogola mimiro abaana abali ku masomero kaba kanyama nga basoma bulungi nnyo kanusu 10 osobola kuba nti gunaagala okuba nti osuubula namba y'essimu 0761 38 2046 0761 38 2046 oba 0705 20 81 48 0705 208148 Tamale agenda ne ku Brenda agala okuba nti onyirira yabadde akubuuza otemagana aludde okulaba nja gendayo mulabiko Brenda's Beauty World wali ku Mabirizi Complex Kampala Road mukubire kasimu kali 0779 0017 19 0779 0017 ogendeyo aberenga kugogola olususu yala kubantu ojja butwa mu mubiri tuli bayuda kamasaji bayuda tuyitana tubabuli yambale ku saati enyirira gatenyirira kwenda za kubati abikora nawe ino omwana yala biringa amutendeka mulimu guno mutwaleyo aberenga kasuku yagamba mbweri abagagga abatafaana bugagga bwa ekituufu ile bagagga bekuba enjawo kituufu mbonemu abana bajjazibya negundi yatugamba bakosijja mwogera si mukwano gwe yatugamba bane ku ssente zaffe kubanga abaana bajja kale kambabulire nga ngera ku kiri fayi bannakenya bazze 10 uwa mukalungu ewakayonza waza kujjanja abakansa yes
10 of them arrived. Nabagamba jo tugenda kuzimbayo. Ogenda kuzimbayo hotel bulungi nnyo. Singa bano tebamfitinye. President yali anjagala nnyo. Yampaka ekyuma ekikuba ebitabo ne baga Museveni yakola ensobi n'amugaggawaza. Kati effort yaffe kumwafuwaza. Ate zenna emikisa gyange. Kati waliwo agamba njega kamusasula abaveeko. Kati bwe kye batya mbu how will he be? Ng'olinamu ssente. Oba munjagala lwaki? Olabadde mukamu nga tolinaamu. Katono bw'ona ofuna. Nakugamba toli musajja musiraamu. Omusajja yatawanyanga nabbi muzikiti ng'amusaba ssente namugamba nti wasa ddayo wase bwe yatuuka ku bakazi abana yalabika ku muzikiti teyadda yamugamba ki yamwebaza n'omwebaza omusajja n'afuna n'omulimu ogw'okukola nalinga okutunda enku naba ng'ali bize omukazi owokuna yajja n'obugagga yaddamu okutawanya nabbi yaddamu lwaki mwagala kunsiba mu bwavu obatawanye baagala mbumbeera obire kaseera ng'oba kakati kankubuli okumanya abasajja bano gulidi y'amaanyi nabagambye ti minisita yaguze ennyumba yakawumbi kamu ku buwumbi 10 Museveni ettaka eryo wakalimu bbiramu emirundi mingi paka lwe yalagidde basasule baalisasulidde mu minisitule emu kati bwenayoga omusajja ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ono gwe nabadde ngendedde w'erifu 3 erifu 3 yanga nti omusajja ajja kujja erifu 3 yanga nti omusajja ajja kujja tomutta ajja kujja kakati nabadde ndyangu omusajja azze nange ntolooza nze nakutte ku 10 sinnakwatako wadde kati sabaawulira nti Museveni alagidde bansasule bankuba mu kkomera ne banteekako bamanerenda tibamanja obukadde buli biliyoni 10 naye minisita gw'omukatuliki yoona omusajja yetajja kufunamu ate nga the man the owner ettaka mulikuziza Museveni several times okuva ku Nakalema muzannya nalyo buzannyi omusajja Museveni alagidde bamusasule ebbaluwa yabulira mu defense ne bagibuza bwe ne bazesasula obuwumbi 10 omusajja mumuweeko obuwumbi 4 kituufu nange nfuneko obuwumbi kubanga bwe mba 30% nako miliyoni 3 kituufu erifu 3 yange nti ajja kujja uno si bwakutta uno talina buzibu tajenda era yazze ngindi kubetta omusajja yazze eggulu nange wunyambye ennyo bantadde naye babadde bantadde mu kadukulu nsayininga essente bweba mmanja bwalina bamanereza sente zigende naye mwe muli baki muli balokole ayu katholikisi ayu muziremuzi bwogalireko kwegamba yetasaana kufuna yetasaana kufuna kale tudde ku kinyusi kya palamenti nti kambasomere wano emyaka emeka kaakana 2013 sijja kwogera taito ne kava togiraga kava sijja gyogera bakati ebintu byakyuse nkugamba and on my own terms I've not negotiated with anybody to tell them that I'm much one man and very reliable nabaga nkugamba nti sometimes nkugamba nti abasajja bano Museveni bamutandikirawo targeting and bashing the first family in a strategy to undermine the government and Museveni, they have targeted President Museveni and the members of the first family. The intention is to incite the population against the president and other members of the first family. Many people will recall that when one of the president's daughters was taken abroad to deliver her firstborn, the opposition picked on this and tried to incite the Ugandans against the president. They cited the cost of the journey and other related expenses as enough to construct a fully-fledged new maternity hospital for other mothers to deliver from. They argued that since the president has liberty to take members of his family abroad for treatment, this explains why Ugandan hospitals are in dire state. I'm writing in the present continuous. But when you read it, it is past tense. This is a lie because the NRM government has evidently invested heavily in health sectors, which, by the way, doesn't stop at health facilities, but cuts across other social sectors like clean water, yamugisha, and a secure environment that permits the establishment of private and affordable medical facilities around the country. It should be noted that however good health facilities in a country can be,
It doesn't stop someone from seeking medical attention elsewhere in the world. This happens even in countries with world-class facilities, and is so is for a number of reasons. The Indian Prime Minister can go to Britain. The Russians and the Chinese are the only ones who don't seek treatment from abroad. I don't know, when you develop a sickness, you die. Okay. It could be by advice of a personal doctor, or like among Western Europe and Americans out of a desire to manage in America. And for the costs, it is obvious no matter the amount. In Uganda, many medical cases are always referred abroad. This is why you have a medical board. Yeah. But they say it is Museveni's daughter. Which came first? Museveni's daughter to deliver abroad, or a medical board that examines who should go seek treatment? And Museveni has no people to defend it. Okay. Sometimes medical attention abroad is necessitated by security or cultural concern. Lady Sylvia Nagenda, they had delivery abroad, but why would it become strange for Museveni's family? Why not for the Kabaka's family? Nabagereka azalira bweru. Simwalu batiku. Why? Kalicho yagenda ne Nabikande. Nabikande ya anyigwa omwana wa Kabaka ekyogero. Tumuyita Nabikande mu Baganda. Nabikande kwa kunoga eddagala. Okay. She went with Nabikande. And it is with woman. Okunyiga omwana ekyogero in London. In London. Why? Singa the paper, you use newspapers. Bayinza okuga nti ha dokita annyonnyodde ekiri ku Nnabagereka ensi kwata ensi ifo obuwemu kituufu. When you have used newspapers like Bukid, kituufu, like Monitor, like these newspapers abalinga muganda ganti kawenunga omukira gw'embuzi. A tail of a goat does not cover anything. A newspaper cannot be at that level. The media team you have in Uganda. Okay. That's why I don't respect you. I fight you until I reform you. I'm happy now. Muja kuandika ni kunsene. Kali yuchi aje kuandika ni kudika z'abakazi kala zazo. Katacha alina bya kuandika. Anti abadde afuma mukozi. Ate ba financiers be baddusi. Kali. Okitegedde. Tukyali ku nsonga ya yes. Ya kulya nsimbi, parliament kugabanya musimbi, gula motoka zikapya, oyongeza musala. Museveni lives a luxurious life. When Uganda acquired a new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagance amid socio-economic hardships. However, the president did not invade the national coffers at night and took the money, and the aircraft acquired is a national asset. Its procurement was debated, evaluated, approved, and sanctioned by Parliament. However, the same opposition parliamentarians who passed and approved this transaction pretended in the public as if it was something strange. Supplies to the vehicles. At one time, these shameless MPs who, when they sleep on their pillows, they forget what they discussed in Parliament, like in Puga. They had proposed to buy a plane for Kadaga, an helicopter. Yes. Mpuga. Where did you go to school? What type of food do you eat that I deny it to my dogs? They were proposing to buy a plane, an helicopter for the speaker, which means the bases are cheaper than the helicopter. What type of brain do you carry that you forget very quickly? But Tamale. Ali ngando obwongo bwe bulinga supu wendiga awola mangu enyama yendiga ewola mangu. Mzee Tamale, in this situation tulimu mumbera bwe munga yakoya guzalujjo. Is it that we timing ye ntufu kwani mbona zigule sawa zino? How long does it take a porocho wabend? How long? These people have no capacity to explain. Even if it was a Kadaga and Olanya, the same vehicles would. But Kadaga and Olanya, Mzee Tamale, for information, Kadaga bari bavuga bombi babiri. Bavuga motoka za bukadde runana. Bari bahayalinze. Za bukadde runana ze badi bavuga. Yes. Why katuvuga za bombi? Ezange za mmeka. I don't know. Yes, Amadi Carriers. Nabagamba nti
in the social development, leadership emerges at the surplus level. In social development. Temusobola kubeera na kabaka nga muli baavu. Saudi Arabia, ensi ya Saudi, Saudi Arabia, the kingdom of Saudi Arabia was started in 1935 after the discovery of oil. Kabaka wa Saudi Arabia wa 30s. Bamala kuzuwa kyabo gagga. Wa Kuwait. These are not traditional institutions. Si bwa Bungereza. A surplus level. Nti balida empombo z'abako. I cannot quarrel with the MPs. Why? MPs Kanyeyamba yabakolera. So what they are doing is right. Kanyeyamba admired the American system. Tuchita mu political science, the systems analysis. Nti mu America, Congress fixes its allowances, but in relation to inflation. Mzee Tamale. Mwachirete ne Mzee Tamale, you're no longer Mzee Tamale, you're no longer pro people. You're no longer pro people. Wana basaye bavayo kwa basaba omusala gubongeze wabakuba. Abali kugonda. Abasaba wabakuba. Washa ba MP bawagira. Yes, why? The nurses don't have that privilege. Okweyongeza emisala. Yes. The MPs have their privilege of increasing in the constitution. It's there in the constitution. Kali kubadi chitufu. Yes. Tudemo ko obuntu. Mumberaje tuli mwene gwanga engere giririmu. Andi kubolira. Tuli mabanje. Tuli mu buki. Birongeza omusala. Omusajja omusiramu tajja kuwasa mukazi wakuna kuli wa batanna wasa. It remains on the type of people you have. Tuswala. Bali mwensa tebayina. The Kanyeyamba, the people Kanyeyamba perceived to be in this parliament that has all of these privileges. Sibajirimu sawa zino. Yes. Until find abazungu bajja wano balabirira obwana ne babukozesa. You find a guardian abagamba nti balabirira bwana ne babuwasa. Kituufu. But there are people abalabirira obwana obwo ne babujja kusula. Ene bana ne batwala ng'abaana. Kakati fe tuyita systems analysis. Omukulu yatugambye. Nti the systems analysis, when I apply my political science, systems analysis, Kanyeyamba was excited about the American system because he did not do political science. What drives the American system? The people who are in Congress. Baina mwensa. Yes. Tebajja kukola tebawona bwavu. Omubaka we Kalungu. Bano bajja kuwona bwavu bajja banuka. Omubaka we Kalungu. Yatugaye tulekera kulonda abaka. Omubaka we Kalungu. Sewungu yali abaka abavu. Sewungu yali musomesa nga n'engatto yerimu ebituli. Yali asomesa baana baabwe. Kakati amaze okugaggawa. Amaze Abaganda bagamba amaze okugaggawa mbu olujja lukalamba. Yatugaye tudda mukonda abaka baavu. Kakati timiteriyo. Ngawo ge bajja bayina amabanja. Yetalinga ffe abazanya ku ludu politics. Tukitaliyo politiki. Omanyi tekyenkola abaka ba parliament abo. I go back at my father's wisdom. One day, era Mirundi ya mwamuwona. Mirundi singaija ku national politics. Kitanga magezi ga yali ayina. Yali neba amini yali musse. Katonda ya musse bake bikolo kumbu. Mirundi was a highly intelligent man. Could provide a solution there and there. Yali badda akola ki? Kakati kitaffe. Olw'okuba yalina bukya nnyingi mu kaliisi. Ffe twalyanga nyama ate ne tugikoowa. Tugitwalyako n'abanaku batuwe ku ntula. Tulye ku ntula. Era kitaffe yatuga nti obutula obwo mu buteme mu lusuku. Bukolima nga tebabulidde. Emmotoka ezange nvugamu neno nenjivugamu nenkoba mukubu. Togemu yokka. Ejja kunkolimira njavu wale zirina okuvugibwa. Otukyusaamu. Ziri ng'abakazi neno genda sogenda. But that does not mean that I don't reward him money. Omwana omugaga tebamuwa ku bugagga bwa kitaawe. Bamuwa. Even if I'm a rich man. Yes, I must benefit from my contribution. Kituufu. Muleme kunjuga. Muleme kumpita mbwaza mu. Muleme kunfuula bitoli byamu. I need the money. Okay. Allow this man to give me money and I know I'm a mature man. Ati kitaffe yatugamba. Yatusanga tuliya. Twazira emmere. Titebaleese enva. N'akumana nga nti temulidde nti lwaki? Tewali mmere? Anti abaana ba Mirundi tebalya maluma ne yeebaka. Kati kumakya
atusanga tunoze obunyanya bwaberanga mu lusuku nga tubuyita bumalaya bwaberanga bwa bumyufu ne yero tubulire obutonotono obwo bwawumiranga nnyo ku mawulu nga balina akamu ak'amaanyi muteekako kamu naga nti abange temwalidde kyaggulo nti lwaki dadi tewabaddenga ate fe twamuyitanga dadi toyawula oba mukazi oba mwana dadi kiki omwana nga omuwala bwampita dadi I feel scared bala ali muyita ki bawa ali muyita ki mpita taata balina kuyita taata era when I hear a voice taata oli oti I know Ham is calling me. Okay. Yes. Nekituufu akuwa respect. Yes. Nange namulabako nga woli ekyo kiwako obujulizi Ham kituufu kitwale mu maaso akuwa respect nakiraba. I witness that. So uli taata I know Ham is ringing. Okay. Kakati kitaffe n'atugamba nti abaana ba Mirundi tebalya malumba ate kati mutiddeko mbuzi enyoma emmere yagiyoola yonna n'agiwa embizi ate mulya maluma ate kati mugwagiddeko mbuzi yes you refused to eat last night because I did not bring enva kakati ate lwaki temwasaza ennyaanya luli lwaki muzisala kati emmere yagiyoola yonna tetwalya Mirundi was a disciplinarian. Okay. Kakati to me. Museveni talowoleza mu kurudu politics owaffe. That's why I cannot work with him again. Nze njagala omusajja gwendikolera ng'akkirira tukitaliyo politiki ng'akkirira mu mwana omulekera ettaala n'emwokya. You know what I can do to these MPs? No. Nga ndi Museveni tubulire mbayita nembawa ssente mugende mu byalo munnyonnyola abantu lwaki mweyongezezza waliwo alinnyayo babakuba mayinja owa ssente bagende mu bantu bannyonnyola abalonzi bawe lwaki batugambye sabbuuni wa bbeeyi baleeta nganda ng'empale talina abebutambala baleeta muwanga kivumbi ng'empale eri bweruka amaadi yafulumye that's we yapply Mirundi zisiyole. My father was a tough man. Oli mutuufu nno kwakira asobola kudda bba. My father was a tough man. Asobola kudda balonzi be ng'abagambo gy'akweyongeza mu ssaala. Museveni abayita abawe ssente because zakwebuuza ku balonzi b'abantu ba bulijjo bagamba nti Museveni lwaki tabagambako awo nga yabayita n'abayisaamu ebyabo is persuasive akitegeera nti parliament tagifuga but is persuasive n'abawa ne ssente zino miliyoni 2 ze yabawa kakati bwadde ne ligambwako nannyini lyo nedda mubayiteyo you bring the MPs back to you mwababalonda Museveni atuyamba nedda Museveni atuyamba abawe ssente bajjeko mu byalo batubulire bwe bebajjagala MP gwe batwala nga talinnya naye Museveni tabikola. Museveni yabyagamba ye nakigamba nakigamba Sendawula yali Minister of Finance nga mpita ngamba nina ekizibu oze kizibu ki banka zonna zigudde yes naye eno eya Greenland njitya oze ogityako ki erimu Abaganda bajja kunsita nemugamba gwe kituba tukola kiri eki twali Sendawula n'oyo gundi Kaddu Kiberu had a strong and entrenched hatred to Kigundu. Why? Kaddu Kiberu bwe baali batandika banka yaabwe Greenland Bank yali ku Kitumu House bagenda wa Kigundu n'abayita abasiru nagali mu kutandika banka mu abasiru Kaddu Kiberu ye yagulya Kigundu amasuuti donation nga Kigundu ajja wano nga musomesa mu America mwavu Kaddu Kiberu nze yangulya essuuti nga ngenda mu State House mumanyi Sengooba yali vice wa Butodo sikyerabirangako yagula essuuti yes naga tufunye omulimu gwa bbeeyi ati obusuuti bwaffe buli bwe tubadde tubeeramu tubulekewa I remember it n'amasuuti gyegali ako gesooka okungulira 4 kati Kaddu Kiberu agenda okukitegeera nga Kigundu ababbi yasinzaamu sheya
ngabugulira ndi banka abafeze yasinzamu kati kaddu kiberu yali ayagala banka eggalewo yakyagala eggalewo naye nga ayagala Kiggundu bamufulumye kati twalina Sendawula ne kaddu kiberu ne mbatunulya nga boogera ebyamagezi ne muga Sendawula omanyi abaddugavu kye bategeera mu kuggala banka nagamba Sendawula ti ffe mu byalo bw'oba oyagala okuba abantu mu kidaala mulumbe nti emmere eweddewo kola ekintu eki muyiwe mukava amazzi muze ebita ebyomwe n'ebidomola muze esowaani owulya bulizi ng'olyagamba waayi kangende nzikukenokeno mu Lwagundi anti mwe mwatukola bubi mwazaabye olunaku lumu bategedde emmere eweddewo ne mugamba an ordinary person cannot accept nti bank closes ng'eggulu yataddemu sente kituufu era Gundi Bwenje yateeka 2 billion mu Burundi bank the following date was closed. There was no sign of closure except Nyaini. Greenland Bank Masaka continued operating in spite of an announcement by Minister of Finance. Kiggundu n'atuma Kawasi Minister w'Emmengo n'amutuma n'amugamba nti genda mu banka e Masaka ekyakola nti ye Kawasi n'avuga emmotoka n'agenda mu banka y'e Masaka nga nzikule eya Greenland n'ajjamu miliyoni 600. Yes, n'ajjamu Kawasi Kawasi ono Minister w'Emmengo yagenda mu banka eri closed naye ng'e Masaka it was too good to be true n'ajjamu miliyoni 600. Bw'atuuka mu Lwera obwongo n'alowooza naga nti naye bwe bangoba olukaaga luno nazaayo ezimu Masaka era yasanga nzigule in spite of an announcement that Greenland Bank had closed. Yazzaayo mmeka kakati bw'azizaayo Kiggundu amumonitaringa anoonya Kawase bw'atuuka mu Kampala. Ask him. They don't talk about the people. Okay. When Kawase arrived in Kampala, obwongo bwe ne bumukubira yagenda wa America bw'omugenzi n'amugamba nti Kiggundu bamugobye naye Kiggundu antumye sente e Masaka era zizino nzirina Gundi n'amugamba Kiggundu Medi omugenzi nti gwe bagenda kusiba. By the time the wage sente in Masaka, the bank had already closed. Yeah. Once you give that money to Kiggundu, you are liable. Kwa atacha nembo yenu. Kawasi ne yekweka. Ne sente. Omanyi ne sente. Abantu abatamanyiddwa bagenda mu maka ga Kawasi ne bagaza gonna ne batamu ne house galowe nga banoonya sente. Who knew this man? Kawasi was hiding. Ani alimanyawo. Osono bya bakawesa. Bakawasa abo nabwe simanyi. Ask him ajewa oba tikituufu tiyagenda mu banka e Masaka najjayo sente mu banka eri close. Kawasa w'Emmengo ali Emmengo kati mwalimu akasajja mu Greenland bakayitangana nga kafere omanyi nti akasajja ako Greenland banka yatuuka nga tekyalina sente tukita clearing naye nga teekeza Kiggundu bazikiriyalinga nga batya Kiggundu mulimu sente zaabo era kabaka yasooka ataddewo akakiiko kabuulirize lwaki banka ya Kiggundu bagigadde. Kiggundu yali musajja mugezi. Ab'Emmengo bagenda ewa Museveni n'abawa sente mu bintu byabwe ne bazinvesinga mu Kiggundu. Kiggundu n'agula green mirrors. Kiggundu bw'agula green mirrors ng'eyekola top yekola ki n'alagiriza nga n'enfu n'agula abaliveni ne bagisibira emumbaazi n'agamba nti Museveni yagisibye atuwalana. Museveni yabola n'abasiraamu yejjenga n'nfu nga kakati nkubulira ne gamba nze byonna nali mbimanyi. Kakati ne Museveni bwe bamuzanyira ku UCB eri baali bagiyita Westland Asia ey'aba Malaysia. Museveni bamutera ku Westland Asia ng'ate eguze UCB Westland Lands yali kampuni ya Moi nga Bidco beri kampuni ya Nicholas Riwoti babazanyira kumanyi zibana. President yagamba I want you to accompany me. Namubuza ekibuzo mu press conference. Nimuga you are selling UCB but I hear these are conmen
naganti to prove to you I want you to accompany me to Malaysia and see how this banker is violent. Nagamba Uganda is in charge of the presidency. Uganda young and Ndugu. But why don't you get some money? Siku accompanying ngachi. It's president. Museveni yatulonda abantu babiri. Bakweka sente go yogere. Nomwala yafa. Naga these two people must accompany me to Malaysian trip to see the bank I'm selling UCB. Nganze mazekirigera nti liba gitawe Simoni Eza and vegetawe Simoni land is yamoy. I need as is wagenda. Lugunda yanga tukuwe mu sente nentegera bino bifu. Museveni bamulinyise nyuji Malaysia ninga kampuni ngaba bamutwala nibajja futa singa tebadde muwozi bali buse bamutwala mu kampuni ekola battery nga bataddeko radio B ne TPP eziba kumwatuka satayina gwasiba musajja mukulu kyembadde nkubuli waswala asirika busiki abaleka golozaiti yayekera mu gavumenti z'abanne banabamanyi bamuzanye byeyazanye omwenche bayita embalaba abaganda embalabe tekwatibwako embalabe ekuganda mbalabe nga munkwatako kwata katulutu naye ugambye Museveni mulimu embalabe ziva ku misimu tezikwatibwako zitya kubanga wokwatira president omutwale mu factory ekola battery nga waliwo buledio kiri Uganda mbuto ate yakwatako n'omu wadde n'omu biliyoni 19 ezo ne zigenda n'azibalekera yetamanyi bana Uganda be balina obuzibu naye esente zibbibwa yoleza n'amanya abazungu n'asirikiramu eyate bagizanyira mugole yazanyira mu yabani yakola baleka byamukolesa naye asirika waliwo ekintu olufulira muwa nga bagenda n'omusajja mu hoteri kakati ekimbeza nesente zange ez'olukumilukumi nakwata wabi ku bbando yetaano kakati ezimu nezonseka mu nsawo nezigwa ngenda omutunuya nga azirinyeko atidde emitwalo gyange etaano agirinyeko samuswaza wamuleka nemuleka nali ndagembasaka nga nkyalinya takisi bazitanga 5 ezidduka ennyo esimu yange nebula olonga simu mobile phone hanga tapeyi nene no ziringa Erickson bwebula ne bagaba ne mukuba esimu naye nga bali mu bangi nga bali mu sibangi abaziyina etutuka emasaka ne bagati bamwavaamu naye yali tamanyi bajopareti bwe baje kubayavugira mu kikondolo kye ne mugana kikuwadde bamusimuka ng'oli mwavu nnyo wagimuwa yes I cannot embarrass somebody. All the people don't embarrass. Kati nkugamba nagamba sendawula totawana na Kiggundu kwata abarayiti police aga atano bateka ku Constitutional Square okwata abarayiti police aga atano bateka ku post office okwata abarayiti police aga obateke wano ku Maria Gloria osirike abasajja abazza okukima sente ziba buli munga banka nkalo bakuba Ekiggundu omufulumi bakuba abakozi bakuba buli kimu bakyonoone. This is what a peasant knows. Sendawula yaŋŋamba ffe tetukola byakiyaye bye. What happened? Olwaggala banka Kiggundu yasigalawo kituufu because the peasants could not understand nti omusajja omugezi nga Bwenje had deposited a check of 2 billion a lawyer in this company in Greenland a day before it was closed. kituufu Kati ze bwe mpagamba tukitaliyo politiki nti nkugamba Museveni tibana abasajja ng'abantu bwe bakuwaayiriza nti abalamuzi Museveni yabalagira kati bwe bajjayo ababiri naye tabalagira abalagira ki? These are judges who don't know their country. They are cadres. beekolera bokka Gundi nga yagana okujjayo nnu. anti yogedde they are cadres. Yes. Cadres of who? But a cadre must understand. Cadres of who? There is no government in this country that will succeed this one which will not give him a job. Because I'm credible. They rely on me. But nobody was ndimbwa. I retain my virginity, political virginity, until the time. Sinza kuonooneka tuyinza kumpa bwa minisita n'embukola. Mweno government. Nja kuonoonekeramu. Ti n'abakobe yayogeranga police kati yeereero.
olinga omusubbawo gwambadde gomesi akivuga abantu Tamale akade katuweddeko gamba ti Museveni kyabakola naye ye tabisobola. Museveni yali kiyisa ababaka ba palamenti n'abawa ssente nabaga mugende mu byalo mubeebuuzeeko ani yabagambye okwongeza baali baleese oluleeta bamayinja nono wenakaseke ne bamuleeta akajanja ke okutuka ku ba ssente bamuwanga babeera bombi. Kati what is there? Omukazi okutula ku kisenge nga tanobye kibadde kirina makulu. Omukazi anobye agenda bugezi mbwakuba badde akuba mugongo bwemba omusiyazi sikubonereza no kakati ono omulenzi mpuuga ono omulenzi ono omuvubuka mpuuga eyava emmengo n'obufere bwe kakati to boycott Museveni's speech. Are you not going to discuss? Because once Museveni tables, are you not going to discuss it? Even in newspapers? They will discuss it. Are you not going to contribute when Museveni's speech is tabled before Parliament? No, nyongera kujjukiza speech y'omukulu yatandise. Omulenzi mpuuga yava Mmengo. Omulenzi ono mpuuga yava Mmengo. Politics wa Kabaka yeka ono munofu ono atayagala kupima ttaka ng'ate ayina abasaveya. Mmengo which has surveyors, they recruited from government. Omu ku basaveya ate akola mu government. Alice the idiot. Tekikirizibwa. No. Is a civil servant abadde abbayo ebyamu. Omuwala bamuyita leero. There's a conflict of interest. Oyo tabba ne babba. Bamunoonya nga Kiwala Bimale. Yomulaba bamuyita ne Bashir. Ne bamunoonya ali mu Buganda Land Board ey'ekifere. Eyagala okubba ham. You cannot steal from ham. Why? They are too tight. Bakisaze mugendo sazeemu ekyanyoko. Tebajja kubisaza mbwe bati. Ku biragiro byamu. Ekyapa tekituula ku kinnaakyo. Ate kisoboka. Yes. The man has offered. I'm ready to pay for the survey costs. Are we creating a precedent here? Tebajja kwazanga ttaka lya Kabaka. Enkuluze tetunulwamu nedda. Enkuluze ketundemu enkubega n'okutonya. Basajjamu ab'Emmengo. Mzee Tamale. Kati ono omusajja namuwonyeza. This man is now out of prison. Okay. Bamusibye mu kkomera ne bamuleetera bamanerendazi. Asayininge. Biri obuwumbi 10. Ye minisita yaguzeeko ennyumba yakawumbi kamu. Kalamba. Nze manje ebi. Bisatu. Kuba nagenze wali futatu nzita omusajja nti anzibi. Naga nti tomutta omusajja gyali. Nabadde awe gulongo omusajja. Ng'alumbye. Ompenyeza badde mu kkomera. Bankwata. Nsayininge mbu bamanerenda. Naye mmwe obuwumbi 10 mu buli emu eka. Basajja obuwumbi 10 bobanoti. Omuli kapa. Kapa yeri emmese ey'olubuto. Bwe bagibuuza abantu bwe babuuza kapa. Oli emmese ey'olubuto bazzukulu balirya nti essubi. Why do you believe that all of the money belongs to you? That you are only the people who have naffe tulina ebizibu. I have problems. Nange naffe waffe mama wange nansabira. Tansabira nga kukufuuka bidoli mu State House. Tansabira nga kukufuuka mpakasi wammwe. I'm not a mpakasi. I'm a highly intelligent man. Allow this man to give me money. Then you deal with me. Now you have experienced a Mirundi, a poor Mirundi, as you see, have caused trouble. Why don't you apply a rich Mirundi? Allow the man to give me money and I go home and do my things. Why do you want me to make a more pardon? I'll never be arrogant in somebody's pants. We shall fight until morning, until you give me my money. Sigenda kubanga nsuka nongera kuba mberekeza mbale balungi nnyo mukama abakubiri tusinga na kujja kubalwa mukaaga program ejja kubaza bikesa zijja kuba nyazi nyinyi paka sawa mukaaga musigale nga muli balamu naye nga nyori kwati bajjukiza okwogera ko mukuru Kyagulanyi but center mukwatandise dda era musobola kuba mufuna muno okubanga president agenda kubayogera keri ade awusigalo kakati gwomanyi kyokola kati ani awusigalo center muyiza na awusigalo. Yes. Sentam is a man, cannot be a Sentam. An opposition leader is an Ausigal in the family. An Ausigal has wishes, but it's a housewife who implements. However much he talks, it has no impact. No, why? He does not have the implementation capacity. He's an assessor in a court. An assessor, a judge is not obliged to take to be a political activity. They are engaging in political activity. This is political masturbation. Political what? Masturbation.
ono Mpuuga ne Bobi Wine what they are doing we call it political masturbation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munaganda saba Mungu akunkumye nenga abaka baffe banange mbemu nensa abantu beyaguza lujjo nesaba we bajje mu byalo tufu naffe we are using to see you in the village museveni atuyamba abawe sente bajje mu byalo batweku ono begwe batwa nowe nakase kadduke ng'empale ewandagala